Hello, my name's Elkan Bagot. I'm an Ipswich Town FC football player and I also play for the Indonesian national team. Elkan Bagot masuk daftar susunan pemain di Ipswich Town, modal bagus sebelum gabung TC Timnas Indonesia. Selama ini, Elkan Bagot jarang mendapatkan kepercayaan untuk masuk daftar susunan pemain pada kompetisi kasta kedua Liga Inggris musim 2023/2024. Nama bek 21 tahun tersebut baru diturunkan ketika Ipswich Town main di Carabao Cup pada 4 laga. It's been unbelievable. I mean, it's my second time with the senior team. We had that competition, the AFF, so sort of thrown in straight at the deep end. But yeah, with the two experiences so far, it's been great. Learned a lot, but it helps that we've got a great coach as well. Pemandangan berbeda pada Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023, dini hari kala Ipswich Town menjamu Queen's Park Runner KPR pada lanjutan laga divisi Championship. Elkan Bagot masuk sebagai pemain di bangku cadangan ketika laga tersebut. Mulanya, nama Elkan Bagot tidak masuk dalam line-up Ipswich Town vs KPR. Well, to be honest, I never really thought about playing for England or Thailand. It's never something that came into my mind. It was always I was going to play for Indonesia, mainly because my family, and I did have a few years growing up there as well. So I knew straight away, when it came to the point where I had to make the decision, there was only one decision that it was going to be, because like I say, my mum's from there, so it means a lot. Tetapi jelang beberapa saat kemudian sebelum kick-off, terdapat perubahan yakni sosok Nathan Broadhead digantikan oleh Marcus Harness. Alhasil, kuota satu pemain tersisa kemudian menunjuk nama Elkan Bagot masuk daftar susunan pemain melawan KPR. Pertandingan Ipswich vs KPR itu pun berakhir dengan skor kacamata 0-0. Apes bagi Ipswich Town dalam 4 pertandingan terakhir tak kunjung merasakan kemenangan. Dari 12 poin yang tersedia, anak asuh Kieran McKinnon hanya mampu meraup 3 poin. Hasilnya, Ipswich Town kini tertinggal 8 angka dengan Leicester City dalam perburuan gelar juara divisi Championship Liga Inggris. Ipswich yang ini berada di peringkat 2 klasemen terpaut 3 poin dengan Southampton yang berada di bawahnya. Praktis laga melawan KPR jadi pertandingan terakhir Elkan Bagot sebelum bergabung ke kamp pemusatan latihan TC Timnas Indonesia di Antalya, Turki. Seperti yang diketahui, Elkan Bagot bakal bergabung ke TC Timnas Indonesia pada tanggal 1 Januari tahun 2024. I said earlier we've got such a young team, so the message I'd say is be patient. I'd say in a few years' time that's when we'll be able to start competing seriously for the big competitions like the AFC, the World Cup qualifiers. I think we've got such great potential in the team. That in a few years' time, once we're a bit more mature, a bit more experienced, that will really be able to represent Indonesia in these big competitions. Elkan Bagot masuk dalam skuad sementara Timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia 2023 yang dilangsungkan pada 12 Januari 10 Februari tahun 2024. Belum diketahui pasti, apakah Elkan Bagot akan meninggalkan klubnya setelah melakoni laga tanggal 1 Januari atau sebelum itu. Namun, Elkan Bagot bakal melewatkan sejumlah laga penting bersama Ipswich Town. Football is sort of universal, in terms of saying stuff like get up the pitch. They actually say it in English, so it makes it easier to understand. But in terms of speaking to them in like meal times, etc., I tend to speak more to the English-speaking boys. But of course, I can understand a few words in Indonesian, so I can sort of join in those conversations as well. But it's not a problem. But it's something obviously I'm not. Dalam rentang waktu tersebut, Ipswich Town akan melewati 4 pertandingan. Dimulai melawan Stoke City, 1-1, dalam lanjutan Championship. Lalu AF Wimbledon di ronde ketiga FA Cup, serta 2 laga big match lawan Sunderland dan Leicester City. Daftar laga yang dilewati Elkan Bagot di Ipswich Town bakal bertambah jika berhasil membawa skuad Garuda ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sendiri bakal memulai petualangan pada tanggal 15 Januari tahun 2024 saat menantang Irak. Skuad Garuda melanjutkan perjalanan di fase grup saat menantang Vietnam pada tanggal 19 Januari tahun 2024.
Petualangan timnas Indonesia di fase grup bakal ditutup saat menantang Jepang pada tanggal 24 Januari tahun 2024. Oke Elkan, terima kasih banyak sudah ketemu kami di Switch. Sama-sama. Yes? Yes. Yeah. Thank you.